بسم اللہ الرحمن الرحیم. Get tempted by mouth-watering, juicy pineapples. Chill out with refreshing tropical fruit cocktails. Del Monte. Say yes to the best. آداب عرض ہیں. چائلڈ مولیسٹیشن والا شو جب ہم نے کیا تو اس کے بعد بہت سے پرائیویٹ کامنٹس اور فیڈ بیک آنا شروع ہوا, اور میں سب سے کہہ رہا ہوں کہ پرائیویٹ فیڈ بیک پہ نہ جائیں, اور وہ لوگ جن کی زندگی پہ اب ان کہانیوں سے فرق نہیں پڑتا, آئی وڈ ہائیلی انکریج کہ وہ باہر آئیں اور بات کریں اور بتائیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. نہ اس لیے نہیں کہ کوئی چیپ چرچا چاہیے یا ہمیں کوئی ریٹنگ یا فیڈ بیک چاہیے, لیکن اس لیے کہ آپ جب اپنی کہانی سناتے ہیں تو دوسرے اپنی کہانی سے ریلیٹ کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اپنی بات بتائیں, اور اس بات بتانے میں دل ہلکا ہو اور بات آگے بڑھتی ہے اور نکلتی ہے. نظر سلیم صاحبہ اپنا شو ریکارڈ کرنے آئی ہوئی تھیں, تو بعد میں ہم بیٹھے گپ مار رہے تھے, تو اسی شو کا ذکر ہوا, اور جو کہ تقریباً 99% کیسز میں ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں ہمارے ساتھ بھی ہوا, انہوں نے کہا میرے ساتھ بھی ہوا. تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آ جاؤ پھر بیٹھ کے بات کرتے ہیں. تو 2 منٹ تو انہوں نے ہیزیٹیٹ کیا, لیکن پھر ہماری آپس کی ڈسکشن میں یہ رہا کہ اب ہم زندگی کے اس موڑ پہ ہیں جہاں ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور انگریز کے ہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ کنفرنٹ کریں آپ اور یہ کریں, اور وہ سائیکو تھیراپی چاہیے, اور وی ہیو ٹو موو آن. لیکن پاکستانی ذرا پکی قوم ہے, اینڈ الحمدللہ وی موو آن ایزیلی. لیکن جو لوگ نہیں موو آن کر پا رہے ان کے لیے ہم یہ ساری اپنی کہانیاں کھول کے آپ کے آگے رکھ رہے ہیں کہ آپ ریلیٹ کر سکیں اور تھوڑی ہمت پکڑ سکیں اس پہ بات کرنے کے لیے, اور ان چیزوں کو بھلا کے آگے زندگی میں نکلنے کے لیے. سو ندہ, anything you'd like to add or should we No, go I to think this is one topic جس سے ہر کوئی ریلیٹ کر سکتا ہے. I mean, اگر آپ comments اور feedback بھی دیکھیں گے نا, people kept saying yes, we've been through it, but it was very difficult to talk to our parents about it. Until date, none of the parents know کہ ہمارے ساتھ کیا experience ہم نے کیے ہیں, because you know in the end we will be blamed for it, because ہم نے اس point پہ نہیں بتایا تھا, اور ابھی بتائیں گے تو they'll just get furious and things will just get worse. یہ بڑی کی لائن ہے, ہم پیرنٹس کو نہیں بتا پاتے. دیکھیں, I tell you what, as a child, the reason why I never told my parents was because I didn't know, number one, کہ ہو کیا رہا ہے, number two, it was something bad, and I was a part of something bad. I was doing something bad. I thought I was doing something bad, which obviously I wasn't. But in this particular case, it was more like older cousins have been playing around, whatever, and family environment was such, it was very open, whatever, but I never confronted anyone, because for the longest time it was one of those things that frankly I think I buried it. I didn't even know I had all these memories till much later in life. And when it actually came out, like when I actually started getting these flashbacks, so to speak, then I realized, and pehle I thought no, this is my imagination, I'm getting these like weird dreams or stuff, but then eventually I confronted it. I actually started thinking about it, and I said yeah ye bhi hua hai. And you know how your mind actually blocks certain things from you and you don't even know it. And in this particular case, I neither confronted him nor do I need to confront him. I just, the opportunity, like in your earlier show you had said keji that lady has said that her mother would take around every 10 minutes when the Maulvi Sahab would come, but what was happening under the table she doesn't know. She can't she can't see.
So it was like that, like, you know, when you're kids and you're playing, you don't know many things. You don't know, because we are not told what is acceptable and what is not acceptable and what is a boundary. We are not taught that, because it's at least हमारी age group में तो नहीं बताया गया था. ہمارے یہاں سے کلچر نہیں بتایا جاتا. ہاں, you know, and maybe up parents are more aware. I hope they are more aware. But I've seen that, and in my family, they're not that they're rigid people. They are very open-minded people. And one of the reasons later on in life, after I realized that all this had happened, I thought about telling my parents first. And the only reason I didn't was because I didn't know what my father's reaction would be. I wasn't sure کہ وہ کریں گے کیا ہوگا. Will it like break? What is it going to do? What are going to be the consequences? And then, worst of all, what if other people, I don't know about my family, my parents, let's say they believe me, but what about other people? How will they react? Will they believe me? Will they say I'm a liar? What are they going to say? Like, so it was all about like what people are going to say, what this one will say. Will I be like, you know, destroying my family life? What am, you know, all of that. So I didn't really think initially. Though I again, once I realized it, I sort of like put it on the side and thought about it later. And I read up a lot actually, because I'm a reader. So I read up a lot on what happens to people if they've been, if they've gone through something like that. And you get anger issues, you get like other issues like that. It affects your personality. It affects your personality, shy, and you stop talking to people. It kills your confidence so level. When I look back at that age group, I was actually a very friendly sort of a child. And I remember from a certain point, and it was always given at that age group, my younger brother was born. So I was around 9. That was the time my younger brother was born. Everyone assumed that I'm throwing tantrums because my younger brother is born and I'm no longer the center of attention, you know. So that was the thing. Whereas I was obviously acting out, you know. And and then, you know, years pass and, you know, you forget about it and you just bury it. And now, looking back, I do think that maybe my parents were a little more trusting, because it was in your show you had pointed out that it's not like you shouldn't be trusting anyone, frankly, with your kids, but, you know, with family, with cousins, with friends, you tend to do trust, you know, because in our culture you only go and spend days with like close friends. You only go and, you know, you're not allowed to just frankly hang out with everyone. There are very limited people that you spend your time with anywhere. So unke saath aapka guard down hota hai, which is the scary part, because I think us point pe parents are just like bache and they're just playing. So we really don't need to keep a check until ab thode se parents concerned hoge as long as there are laptops involved or computers hai ya movies hai, so they keep a track as to what is being watched. Other than that, if you see kids like, you know, outside doing some outdoor activity ya kuch khel rahe hain, so they'll just ignore it, like let kids have fun. May I ask you a couple of questions? Yeah, sure. And you can tell me to shut up whenever you want. Okay. You say you're about 9 years old. This goes on for a while. Did you know what was happening, or you had no idea what was going on? Something was happening which bothered you? I really didn't know, because I was too young to frankly know what was happening. But what I do know is that I felt guilty about it. I did feel guilty that there's something, and it was you know, and so to speak, it wasn't like a bike. I don't want to go into too much detail because the situation is such, but it was not very explicit. I'm sure I was not that like other people have had it worse, so to speak, but just the fact that the person was only 4-5 years older, so you can dismiss it as oh, they were kids too. My point is कि ठीक है, if kids playing whatever and it happens, it's still something that if parents had made those kids aware at a younger age, it would not, this situation would not arise, you know. Exactly my point, because you see, we are trusting people, and वो तो trust तो होगा, interaction तो होगा. Yeah. अगर awareness level high हो तो फिर आप उसको prevent कर लेंगे. और secondly, communication channels have to be open. Yeah. So did you miss those?
you say awareness کا absence تھا. Awareness کا absence تھا because frankly I didn't know about birds and the bees at that age at all. I really didn't. I found out about the birds and the bees some months later, and I was in total disbelief about it. I just denied it totally. But the point is that like I said, I wasn't even that old or that aware. No, but see, 9 is not that young. That's unfortunately where we mistaken. ہم 13 سال کی بچی کی شادی تو کر دیتے ہیں ہمارے معاشرے میں, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے بات نہیں کر سکتے, اس کی شادی کر سکتے. وہ شادی ہو جائے گی, she can reproduce, لیکن اس سے بات نہیں کریں گے, وہ بچی ہے. تو 9 years is not Because 9 years in this day and age is old. Now to very young kids. Yeah, we didn't have internet. No, we didn't have. Shadi wadi chalo na. We weren't like internet nahi tha na. We didn't have the internet, so we didn't have that much awareness. But biologically we were still the same. Yeah, biologically we were, but we had PTV only, right? We were that generation. Sure, but that's the problem. That's the problem. Usme wo communication barrier tha. Yeah, abhi bhi hai. Speak to you. Abhi kids kind of internet makes you too but aware. But communication barrier abhi bhi hai. Haan, community. Self aware ho na. Yeah. You can see, that's the thing. You can discuss even okay, I would go so far as to say that I was told about birds and the bees by a friend of mine. Not who was till told by this another day. friend. I was never this topic we have not discussed with my parents ever. Okay, ever. Like not even in older age. Okay. No, I think that stands for all of us. They assume that we find out from. I guess so. وہی آ جاتی ہے ہمارے اوپر, ہمیں پتہ چل جاتا ہے. وہ تو thank God I studied in England, تو وہاں اسکول میں sexual education ہوتی تھی, تو وہاں پہ ہمیں سکھا دیا کچھ. So I think my parents probably said, okay, let them learn over there, that kind. Okay, so lack of awareness causes problem, and you had no communication channel to your parents. I was too scared. No communication channel in that sense that, I was like, because I thought this was wrong, and then what am I going to say, and. But had your parents told you, listen, if something like this happens to you, do come tell us. So you would have gone to them about it. Yeah. So again, that is a communication barrier, because you were not willing to speak to your parents openly about this. Yeah, I was not, really not. So social media is not that weak anymore. اور یہ جو ہم حرکتیں کر رہے ہیں perspectives میں, مجھے پتا ہے یہ ان کی ویوز ہمارے پیرنٹس, مجھے پتا ہے میرے پیرنٹس یہ شو دیکھتے ہیں, آپ کی بھی دیکھتے ہیں, اور میں تو لنک نہیں بھیج رہی, لیکن آج نہیں تو کل کوئی نہ کوئی بتائے گا. سو آئی وڈ گیو اے کلیئر میسج ہمارے سب کے پیرنٹس کو کہ اب ہم بڑے ہو گئے, اب ہم سمجھدار ہیں, اور اب شاید یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے باقی آنے والوں کو پروٹیکٹ کرنا, ان کو ایڈوائز کرنا. تو اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں. دل آزاری مقصد نہیں, آپ کا دکھی ہونا مقصد نہیں, آپ دکھی ہو چکی نا, ہم سب سیٹ ہیں. ہاں بہت بالکل صحیح ہے, ایگزیکٹلی. سوشل ایشو ہے نا, مینٹل ایشو ہے. ایبسلیٹلی وی آر فائن, اینڈ دیٹس وائی وہ جو آپ نے انیشلی بات کی تھی دیٹ پیپل سے کنفرنٹ کرو, کنفرنٹ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, بیکاز I'm set in my life, I'm happy, I've moved on, I don't even have any grudge. But yes, you've learned from it, and you will not. Yeah. You would actually want kids to start talking about it. Yeah. ایک اور چیز which ابھی تو because this is like a child molestation کی episode, but another thing which you guys need to cover in the future is basically the harassment, the sexual harassment that goes on in workplaces, and adults have to go through it, and that's another episode we can discuss, and that's another episode altogether. You're not in a rush, are you? نہیں, we definitely, I fully agree. Sexual harassment ایک بہت میجر کرائسس ہے, اور وہ ہر قسم کی شکل اور رنگ میں آتا ہے. لیکن ایک طرف وہ ویسٹ ہے جو کہ اوور سینسٹیو ہو گیا ہے, میں سمجھتا ہوں وہ ذرا ہائپر ہو گئے, اور ایک طرف ہمیں جہاں کوئی حساب ہی نہیں ہے, جہاں تو ادھر ایگزیکٹلی یہاں پہ تو اتنی انپروپریٹ باتیں کرتے ہیں, اور اتنی پیپل ڈونٹ ہیو باؤنڈریز اوور ہیئر ایز سچ, بیکاز دے آر ناٹ کلیئرلی ڈیفائنڈ. اس مائنڈ سیٹ سے نہیں نکلے کہ ایک لڑکی ہے یا ایک عورت ہے وہ کام پہ آ رہی ہے, ٹھیک ہے, سو دے obviously have some assumption about that girl. She's coming to work, so she belongs to a certain class of a family, and she's, the way she's dressed up, so okay. وہ جو assumptions ہم attach کرتے ہیں نا, اس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ but apart from assumptions, it's also this thing which is کہ جی if you're talking to somebody nicely, that you're flirting with them. I'm going to interrupt here. Let's end the child molestation, اور یہ ہم اس کو کیری تھرو کرتے ہیں, لیکن یہ آپ obviously ایک separate day پہ دیکھیں گے. آج کے لیے بہت شکریہ, comments, feedback, and please دوبارہ میں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں, آپ اپنی اسٹوریز مجھے پرائیویٹ میں لکھ رہے ہیں, کچھ خواتین کی آئی ہیں, کچھ حضرات کی آئی ہیں, بھیجیں. اگر آپ وینٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اگر آپ دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہ رہے ہیں, ضرور بھیجیے, لیکن ہمت کیجیے. اگر آپ یوں نہیں آنا چاہتے, فون پہ آ جائیے, لیکن گزارشیں آئیں, بیٹھیں, ہم آپ کا چہرہ, آپ کی آواز, جیسے ہم نے پہلے سلما صاحبہ کے کیس میں کیا تھا, ہم آپ کے لیے کریں گے,
آپ کا چہرہ چھپائیں گے, آپ کی آواز چھپائیں گے, آپ آئیڈینٹیفائبل نہیں ہوں گے. آئیں اپنا دل کا غبار بھی ہلکا کیجیے, لیکن آپ کی ان باتوں سے دوسروں کو سیکھنے کو ملے گا, دوسرے سمجھ پائیں گے. آج ندہ کی جو باتیں ہیں ان سے مجھے یقین ہے کہ بہت سے والدین جو ابھی اپنے بچوں کو ایک ٹرسٹ فیکٹر میں لیے ہوئے ہیں, وہ ٹرسٹ فیکٹر رکھنا ہے آپ نے, اس کو بدلنا نہیں ہے, لیکن تھوڑا ہوشیار ہو کے, تھوڑی نظر رکھ کے اور ان کو اویئر کریں. یہ جو ہمارے یہاں پردہ ہے نا کہ نہیں والدین بچوں سے ایسی باتیں نہیں کرتے, تو پھر کیا گلی کا بابا کرے گا؟ تو گلی کا بابا ہی پھر کرتا ہے, اور جو کرتا ہے وہ اللہ رحم کرے. کیا کرتا ہے تو بہتر ہے والدین ہی بتا دیں, تاکہ ان کو پتہ ہو 8 9 7 8 سال کے بچوں کو کہ کیا بات ہونی ہے اور کیا نہیں, کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو کھلے دل سے اس کی بات سنیں, سمجھیں. جیسے ندہ نے کہا کہ یہ غصے میں آ رہی تھیں اور لوگ سمجھ رہے تھے کیونکہ گھر میں ایک چھوٹا بھائی پیدا ہوا تو یہ ٹینٹرم کر رہی ہے. بچے اتنے پاگل نہیں ہوتے, وہ اگر ٹینٹرم تھرو کر رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسی وجہ ہو سکتی ہے جو ہم نہ دیکھنا چاہ رہے ہوں. دیکھ رہی ہوتی ہیں, ہم دیکھنا چاہتے نہیں ہیں. تو ان باتوں پہ ذرا خیال کیجیے. آج کے لیے بہت شکریہ. اینی تھنگ, اینی